First of all the best for tomorrow exam. Unit 1 important essays. Explain the structure of optical fiber. Fiber optical cable is a combination of plastic and glass, or glass or plastic, which is capable of transmitting the image and voice, video, and data in the form of light. An optical fiber consisting of a core and cladding protecting cover, and cladding made of glass or plastic and protective cover is made up of స్టీల్ ఆర్ ఫైబర్ గ్లాస్. ఇప్పుడు స్ట్రక్చర్ ఆప్టికల్ ఫైబర్ అనగానే మనకు గుర్తొచ్చేది కోర్ అండ్ క్లాడింగ్. అవి గ్లాస్తో కానీ ప్లాస్టిక్తో కానీ తయారు చేస్తారు. అదేవిధంగా ప్రొటెక్టివ్ కవర్ ఆర్ జాకెట్ని స్టీల్తో కానీ ఫైబర్తో కానీ తయారు చేస్తారు. There are three essential types of optical fiber commonly used to all. These varieties are constructed of either glass or combination of glass and plastic. Here have three: plastic core and plastic cladding, glass core and plastic cladding, glass core and glass cladding. First we plastic fiber and a plastic core, plastic cladding. Plastic fibers are more flexible and more rugged than glass. Therefore, plastic cables are easier to install, can better withstand stress, are less expensive and weight approximately 60% less than glass. Plastic Plastic fibers have higher attenuation characteristics, do not propagate light as efficiently as glass. Therefore, plastic fibers used within a single building. Fiber with glass core. It have less attenuation than plastic fiber glass. Core with plastic cladding. Slightly better than glass core and glass cladding. Glass core with plastic cladding fiber. It is less affected by radiation and therefore more immunity to external interferences. The refractive index of core N1 is always greater than refractive index cladding N2. That is N1 greater than N2. Sorry. N1 less than. There. N1 greater than N2. Explain light wave propagation in optical fiber. Optical fiber facilitates the transmission of a signal in the form of photons or light. When light gets transmitted through an optical fiber, it travels only through the core. The results in the light experience continuous reflections from cladding. Total internal reflection used in optical fiber. When the light incidence of light ray is greater than the critical angle, that is Q1 greater than QC. The light ray totally reflects back in same medium. The phenomena is known as total internal reflection. Fiber optic communication works on the principle of total internal reflection. In the field of optics, the light ray travels from high refractive index medium into lower refractive index medium. When the light bends away from the normal, this is known as refraction. N1 sin theta 1 is equal to N2 sin theta 2. As you follow first and second and third diagrams. Critical angle. Critical angle is the minimum angle of incidence at which the light is totally internally reflected within a denser medium. And next move to second unit. These are the important questions from first unit. Very important. Next second unit. Explain the intrinsic and extrinsic losses in optical fiber. Intrinsic losses. There are two methods by which transmitting power is attenuated within the core material of an optical fiber: absorption and scattering. Absorption losses. Absorption losses in optical fiber stimulated power dissipation in optical fiber. It is caused by fiber itself or by impurities in fiber. The impurities in the fiber absorb the light and converts into light. Scattering losses or material losses. The light rays
diffracted when they are travel into the fiber strike. The one of the impurities causes the light to disperse or spread out in many directions. The light that escapes into the cladding is represented as a loss. That loss is called scattering loss. And draw the diagram. Incidentally, incident ray, sorry, అంటే ఇన్సిడెంట్ లైట్ అయింది స్టార్టింగ్ క్లాడింగ్లోకి వచ్చి స్కాటరింగ్ సెంటర్ కోర్ లైట్ లాస్ట్ ఫ్రమ్ ఆప్టికల్ ఫైబర్ క్లాడింగ్ నుంచి డైరెక్ట్గా బయటకు వచ్చేస్తుంది అదే లాస్ని స్కాటరింగ్ లాస్ అంటారు. ఎక్స్ట్రిన్సిక్ లాసెస్. Extrinsic loss is in optical fiber can be caused by two external mechanisms, that is micro bending and macro bending. First we discuss micro bending. Micro bending is caused by the imperfections in the cylindrical geometric of fiber during the manufacturing process. When the light is passing, cladding, cladding, cladding is some micro bands uh, with in the fiber optic cable microbands are there. You will see the diagram microbanding losses. That's why some losses of information is losses there. That's why it's called microbanding loss. Microbanding loss, that is the first figure, and macrobanding loss. The losses due to the bending of the fiber of course the losses caused by the light escaping to the cladding. డయాగ్రామ్ చూసుకున్నట్లయితే మనం ఒక రూమ్ తీసుకున్న అంటే నార్మల్ రూమ్ దాంట్లో ఫైబర్ ఆప్టికల్ ఇన్స్టలేషన్ జరిగేటప్పుడు ఆ ఎడ్జ్ కార్నర్లో మనం మౌల్డ్ చేయాల్సి వస్తుంది ఫైబర్ని. అలాంటి అలా అలాంటి సమయంలో సమ్ లాసెస్ జరుగుతాయి. మ్యాక్రో లాసెస్ జరుగుతాయి. దట్ ఈస్ కాల్డ్ మైక్రో దట్ ఈస్ కాల్డ్ మ్యాక్రో బెండింగ్ లాసెస్. అండ్ నెక్స్ట్ వి డిస్కస్ ద డ్రా ద బ్లాక్ డ్రా ద బ్లాక్ డయాగ్రామ్ ఆఫ్ ది ఫైబర్ ఆప్టిక్ కమ్యూనికేషన్. అనలాగ్ అని పెట్టిస్తారు, ఏ టు డి కన్వర్టర్. అనలాగ్ నుంచి డిజిటల్కి కన్వర్ట్ చేసింది అది. ఇక్కడ డిజిటల్ ఇన్పుట్ వచ్చింది అండ్ లైట్ సోర్స్ అంటే లైట్ సోర్స్ ట్రాన్స్మిటర్ సర్క్యూట్ అంటే మీరు ఇచ్చిన డిజిటల్ సిగ్నల్ని అది లైట్ సిగ్నల్గా మార్చుకొని ఫైబర్ ఆప్టికల్ ద్వారా అంటే ఫైబర్ ఆప్టికల్ మీకు ఎలా ఉపయోగపడుతుంది, ట్రాన్స్మిటర్ రిసీవర్లా ఉపయోగపడుతుంది. తీసుకొని లైట్ డిటెక్టర్ ఇచ్చి మళ్ళీ లైట్ ఫామ్లోకి అది ఫామ్ అయ్యి ఇక్కడ డిజిటల్ అవుట్పుట్ వస్తుంది, అలాగే D2A కన్వర్టర్ ద్వారా ఎన్లాగ్లోకి మారి ఎన్లాగ్ అవుట్పుట్ కూడా వస్తుంది. నీట్గా ఎక్స్ప్లెనేషన్ చూద్దాం ఒకసారి. A to D converter. The information signals like voice and video signals are analog in nature that are converted into digital signal by using A to D converter. న్యాచురల్గా ఈ వాయిస్ వీడియో సిగ్నల్స్ అనేది అనలాగ్లోనే ఉంటాయి. వాటిని కన్వర్ట్ చేయడానికి A to D కన్వర్టర్ వాడతారు అంతే. Fiber optic cable. Information channel is the path between the transmitter and receiver. When the light pulses are coming from optical fiber, optical transmitter fed to the one end of the optic cable, they are passed on the other end of the optic cables. ఇన్నాళ్ళు మాట్లాడుకున్నట్టు ఫైబర్ ఆప్టిక్ కేబుల్ అనేది ట్రాన్స్మిటర్కి వన్ ఎండ్ రిసీవర్కి వన్ ఎండ్ ఉండి ఆ సిగ్నల్ని దాంట్లో గుండా పాస్ చేసుకొని ట్రాన్స్మిటింగ్ రిసీవింగ్కి హెల్ప్ చేస్తుంది ఫైబర్ ఆప్టిక్ కేబుల్. అలాగే ఆప్టికల్ రిసీవర్. ఎట్ ద రిసీవింగ్ ఎండ్ ఆఫ్ ది లైట్ సిగ్నల్స్ ఆర్ కన్వర్టెడ్ ఇంటూ ఎలక్ట్రికల్ సిగ్నల్స్. ద ఆప్టికల్ సిగ్నల్స్ consisting of light detector and D2A converter. The light detector converts light signal into electrical signal. The most commonly used light sources are pin diode on APD. APD అంటే మీకు అందరికి తెలుసని అనుకుంటున్నాను, avalanche photodiode. D2A converter. D2A converter అనేది which converts the signal from digital to analog. It is called D2A converter. And next we move to the another
Unit 4th important questions. Explain the concept of frequency reuse. Frequency reuse, a frequency planning is a technique of reusing techniques or reusing frequencies on channels within a communication system to improve capacity and spectral efficiency. Frequency reuse is the process in which the same set of frequency can be allocated to more than one cell. The frequency reuse cells are separated by sufficient distance for reducing co-channel interference. The below figure shows a cellular radio coverage area containing three clusters. Each have 7 cells in it, and the cell with same letter use the same set of channel frequencies, which is essentially increases the number of usable cellular channels available threefold. The letter A, B, C, D, and E, F, G denote the denote the 7 set of frequencies. పైన డయాగ్రామ్ చూసుకున్నట్లయితే పైన చెప్పబడినట్టు ఫర్ సపోజ్ ప్రతి దాంట్లో ఏ అనే ఆల్ఫాబెట్ ఉంది, దానికి సేమ్ సెట్ ఆఫ్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఉండిద్ది. క్లస్టర్కి 7 cells ఉంటాయి. 7 cells ఉన్నదాన్ని క్లస్టర్ అంటారు. ఈ పైన చెప్పబడిన ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా ఈ డయాగ్రామ్ గురించే. The design process of selecting and allocating channel groups for all the cellular base station అంటే BS is called frequency reuse or frequency planning. Cells with the same letter can use the same set of frequencies. In this example, the cluster size is n equal to 7 and frequency reuse factor is 1 by n is equal to 1 by 7. Frequency is the core concept of cellular mobile communication. The total available channels are divided into number of channel sets. Each channel set is assigned to the cells or assigned group of channels that is completely different from neighboring cells. And Unit 4 second important question. Explain the frame structure of a TDMA. In a TDMA, system time is divided into equal time intervals called slots. User data transmitted in the slots. Several slots make up a frame. The transmission from different users is interlaced into a repeating frame structure. Preamble consists of address and synchronization bits used by base stations or mobile stations to identify each other. Information message consisting of slots. User information is located. Each slot will have trial bits, sync bits, information data, and guard bits. Trial bits help in power control mechanism, which helps in transmission of the signal. Sync bits helps in synchronizing the transmitter and receiver at the time communication. Information data from each slot have the data about the user. Guard bits are guard bands between the user to avoid interference between the users. For transmitting information message, users are allowed to assign a time slot. This slot assigned can be fixed or dynamic. For a fixed dynamic assignment, users need to synchronize their respective slot assignments, and this is known as synchronous TDMA. In case of dynamic assignment, slot allocation is user is dynamic during packet transmission, and this made is referred asynchronous. Again, the number of time slots depends on the modulation technique and available bandwidth. Diagram లో preamble information message trial bits and TDMA frame structure slot 1 slot 2 and infinite and non-infinite slot ends. Trial bits, sync bits, information data, guard bits. Figure TDMA frame structure format. TDMA means time division multiple access. And give the evolution of cellular mobile communication system for the 5th lesson. First generation. The first generation is introduced in 1980s. Analog communication with FM or voice transmission, limited capacity and poor security.
In a drawbacks, low data speeds, limit no, not low data speeds, poor security, low capacity, and high interferences. Second generation was introduced in 1990s. Digital communication with GSM, CDMA technology introduced SMS and improved call quality. ఫస్ట్ జనరేషన్లో చూసుకున్నట్టయితే ఎఫ్ఎం కాల్ క్వాలిటీ అంత బాగుండేది కాదు, అంత ఎఫిషియెంట్గా అయితే ఉండేది కాదు. ఈ సెకండ్ జనరేషన్లో దాన్ని ఇంప్లిమెంట్ చేశారు. జిఎస్ఎం వాడి సిడిఎంఏ టెక్నాలజీ, ఎస్ఎంఎస్ కూడా ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు. ఎస్ఎంఎస్ చేసుకోవడం, ఇంప్రూవ్డ్ కాల్ క్వాలిటీ ఆల్సో. అండ్ నెక్స్ట్ 2.5G. దిస్ ఈస్ లేట్ 1990s to early 2000s was introduced. Enabled basic internet access with GPRS and Edge. Data rates up to 384 kbps. మనం సెకండ్ జనరేషన్ డ్రాబ్యాక్స్ చూసుకున్నట్టయితే లో డేటా స్పీడ్స్, లిమిటెడ్ మల్టీమీడియా సపోర్ట్స్. అలాగే 2.5G డ్రాబ్యాక్స్ చూసుకున్నట్లయితే స్లో ఇంటర్నెట్, నాట్ సూటబుల్ ఫర్ హై స్పీడ్ అప్లికేషన్స్. 3G, third generation, it is introduced in early 2000s. High speed internet, video calling, and multimedia services used WCDMA, HSPA, and CDMA 2000 technologies. Third generation drawbacks: high power consumption, expensive infrastructure. And we next discuss fourth generation. Fourth generation was introduced in 2010s. High speed mobile broadband up to 1 Gbps. 1 Gbps based on LTE. LTE means long term evolution, and VoLTE, voice over long term evolution. Fourth generation drawbacks: requires strong network coverage, high data usage costs. Fifth generation. The fifth generation is almost 5 years ago, in 2020s was introduced. Ultra high speed internet up to 10 Gbps, low latency supporting IoT, AI, smart cities. Behind 5G future, AI driven networks, terahertz spectrum, and 6G research was continuously in running. అంటే కంటిన్యూస్లీ నాట్ రన్నింగ్, కనిపెట్టారు అని మనకి ఇంకా రాలేదు ఇండియాకి. 5G డ్రాబ్యాక్స్: ఎక్స్పెన్సివ్ డిప్లాయ్మెంట్, లిమిటెడ్ కవరేజ్ ఇన్ రూరల్ ఏరియాస్. అది కొద్దిగా మెయిన్ సిటీస్లోనే ఉంది, ఇంకా రూరల్ ఏరియాస్లో డెవలప్మెంట్ లేదు 5G. దానికి సంబంధించిన డయాగ్రామ్ ఉంది. అనలాగ్ వాయిస్, ఎఫ్టిఎంఏ ఫస్ట్ జనరేషన్లో, డిజిటల్ జిఎస్ఎం సిడిఎంఏ సెకండ్ జనరేషన్, 2.5G డిజిటల్ జిపిఆర్ఎస్ ఎడ్జ్ సిడిఎంఏ, ఫోర్త్ జనరేషన్ ఐఎంటీ 200 సిడిఎంఏ 2000 టెక్నిక్స్, ఫోర్త్ మల్టీమీడియా 3.5G overcoming MSPA, LTE, long-term evolution, and fifth generation multimedia, not multi-purpose CRVR, IoT, Internet of Things. That's it. And next, state the functions of mobile switching center. Mobile switching center MSC act as the central hub for all call switching users and other networks. Switching and call routing connects calls between a user and other network. Billing record all call duration, data usage, and generates bills for users. Service provisioning activates and manages user services like voice, SMS, and data. Communication with HLR, అంటే హెచ్ఎల్ఆర్ ఎలా ఉపయోగపడుతుందో కూడా దీంట్లో చెప్తాడు. రిట్రీవ్ సబ్స్క్రైబర్ డీటెయిల్స్ అండ్ అథెంటికేషన్ డేటా ఫ్రమ్ హోమ్ లొకేషన్ రిజిస్టర్. హోమ్ లొకేషన్ రిజిస్టర్ మీన్స్ హెచ్ఎల్ఆర్. Communication with EIR. The MSC verifies devices authenticately by checking EIR to prevent fraudulent or stolen devices.
ఏఆర్ ఈ ఏదైనా దొంగతనం జరిగినప్పుడు కానీ, ఏదైనా ఫ్రాడ్ జరిగినప్పుడు కానీ, అయినప్పుడు ఐఎంఈఐ నెంబర్ ద్వారా ట్రాక్ చేసినప్పుడు ఏఐ ద్వారా స్టోలెన్ అయిన డివైజెస్ని కనిపెట్టవచ్చు అనమాట. అండ్ కమ్యూనికేషన్ విత్ ఏయూసి. AUC means authentication centers. Works with authentication center to ensure secure user authentication for security purpose. Control of connected BSCS. Manages multiple base stations controllers BSCS to handle network traffic. And routing to other network interfaces with PSTN, ISDN and other mobile networks for seamless communication. ఇప్పుడు మనం ఏవైతే వీటి గురించి మాట్లాడుకున్నాం HLR, VLR, EIR, AUC, మొబైల్ స్విచ్చింగ్ సెంటర్, స్విచ్చింగ్ అండ్ కాల్ రూటింగ్ టు అదర్ నెట్వర్క్స్, కంట్రోల్ ఆఫ్ కనెక్టెడ్ బిఎస్సిఎస్, ఇవన్నీ బ్లాక్ డయాగ్రామ్లో ఉంటాయి, చూసుకోండి. సిమ్ టు మొబైల్ సెంటర్, బేస్ స్టేషన్స్, base trans receivers, HLR, VLR, some authentication and some process was done by the MSC. Overall, we call మన కాల్ కనెక్ట్ అవుతుందంటే ద మెయిన్ పర్పస్ ఆఫ్ ది MSC, దట్ ఈస్ ద హబ్ ఆఫ్ ద all parts. And finally, the authentication EAR, all verifications are done. The PS10 ISDN calls was during from mobile phone or landlines connected, and the communication was established by user and the end users by the help of mobile switching center. That's it for today. Next wish is shorts. List the limitations of conventional mobile phone system. Service capacity is low, poor service performance, limited user capability, inefficient frequency spectrum utilization, poor data communication, low security, information privacy is low. ఈ 7 లిమిటేషన్స్ ఉన్నాయి కదా, దీన్ని ఎస్ఏ కింద కూడా అడగవచ్చు. అప్పుడు ఎలా రాయాలంటే ఈ 7 రాసి లిస్ట్ రాసేసి దానికి ఒక్కొక్క పాయింట్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇవ్వండి. మీకు తెలిసిందే. Define the term mobile station and base station. Mobile station. Mobile station is the mobile handset which is used by the user to communicate with other user. The mobile station consists of transceiver, control circuitry, duplexer and an antenna. That is called mobile station. Base station. Base station is a fixed station in a cellular wireless network used for communicating with mobile stations. When we see the diagram, uplink channels, downlink channels, mobile to mobile. Base station is the mediator, I mean connecting between the user and end user is called base station. దానివల్ల కదా కనెక్ట్ అవుతుంది బేస్ స్టేషన్ ద్వారా. 10 marks SA. In previous question papers ఈ క్వశ్చన్ అడిగాడు, ఎక్స్ప్లెయిన్ ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ స్ప్రెడ్ స్పెక్ట్రమ్ టెక్నిక్ అనేది. Spread spectrum technology means it's the signal spectrum over a much wider bandwidth. That is, the bandwidth of spread spectrum is much larger than information rate. The spread spectrum is widely used for transmission of voice and data with more security. Spread spectrum is a means of transmission in which the signal occupies a bandwidth in excess of the minimum necessary to send the information. The band spread is accomplished by means of a code which is independent of the data and a synchronized reception with the code the receiver used for despreading and subsequent data recovery. The term spread spectrum refers to the expansion of signal bandwidth by several order of magnitude in some cases, not some cases, some cases, which occur when a key is attached to the communication channel. This spread spectrum signals are characterized by their pseudo random nature. Uh,
which makes it very difficult to demodulate by unauthorized systems. నీట్‌గా డయాగ్రామ్ అయితే అండి పవర్ స్పెక్ట్రమ్ డెన్సిటీ పిఎస్డి, ఫ్రీక్వెన్సీ, స్ప్రెడ్ స్పెక్ట్రమ్, నాయిస్ లెవెల్, నారో బ్యాండ్ వేవ్ ఫార్మ్. అలాగే చిన్న బ్లాక్ డయాగ్రామ్ ఉంది. బ్లాక్ డయాగ్రామ్ ఆఫ్ స్ప్రెడ్ స్పెక్ట్రమ్ కమ్యూనికేషన్ సిస్టమ్. ఇన్పుట్ ఇచ్చారు ఛానల్ టు ఎన్కోడర్, మాడ్యులేటర్, ఛానల్, డిమోడ్యులేటర్. దానికి మాడ్యులేటర్ కింద ప్రెసిడో జనరేటర్, డిమోడ్యులేటర్ కింద ప్రెసిడో జనరేటర్. అలా half of the diagram is transmitter, half of the block diagram is receiver. At the transmitter is incoming is encoded by encoder and pseudo noise generator, pseudo noise PN, binary valued sequence. The encoder output and pseudo noise is given to modulator. The modulator transmits the noise added signal over the channel. At the receiving, the signals are demodulated and an identical pseudo noise PN generator removes the pseudo noise PN. From the received signal, the demodulator output is fed to a channel decoder to recover the original data. Advantages of spread spectrums are to reduce the interferences, low, low susceptibility to multipath founding, immunity to jamming, security of information and secrecy, low power spectral density, privacy due to unknown random codes. Define handoff in mobile communication system. Handoff. When, when call is in progress, the mobile user is transferred from one base station to another base station without interrupting the call is called handoff or handover. List the advantages of GSM. International roaming, call quality and reliability, enhanced security, supports voice and data, efficient spectrum, wide range, wide coverage, secure communication. Features of digital cellular systems: small cells, frequency reuse, small battery, powered handset, performance of handover, high level security through encryption, reduction of mobile unit size, power requirements, increased battery life, and finally we discuss the video is over length almost 27 minutes. Explain the old architecture of IP multimedia subsystems. Diagram is handy. Since the IMS is a part of the third generation partnership project, also called as 3GPPS, this makes IMS a standard solution with predefined interface interworking with underlying 3G and 4G services. Flexibility and expansibilities would allow operators to bring new services online as those services emerge and evolve. IMS is designed to offer unprecedented convenience for individual and business users. Along with LTA network, operators can harness the two power of IMS, which stands for IP Multimedia Subsystem. IMS is an standalone system which resides out of the LTE network and connected to PDN gateway or PGW through SGI interface. The idea of IMS is very old, was popular and year 2004. This is used to be a failed concept prior to support of OLT services. OLT means view over long-term evolutions or services. In that, originally the concept of NSMS and voice systems over LTE IMS has been opposed by many operators, expensive, burdensome to introduce and maintain with Volt. Launch this again got popular and in demand nowadays with LTE and OLT service. And draw the block diagram. Volt IMS LTE Safe proxy CSCF SIP integrate ICSCF
through HSS and SIP services, ATCF, ATJW, uh, transport layer, app services layers, session and control layers are, and explain each that. Okay, that's it for today. All the best for all for tomorrow exam. వీడియో లెంత్ ఎక్కువైంది. నచ్చి కంటెంట్ అంటే మీకు ఎగ్జామ్స్లో వస్తే కామెంట్ పెట్టండి చెప్పినవి వచ్చినాయి బ్రదర్ అని. ఓకే, దట్స్ ఇట్ ఫర్ టుడే.